right, I hope you guys got the video too. Did you get the video embedded? Okay. All right, so let's talk about this for a moment. Hablemos de esto un momento. So you probably think that's my helicopter. Probablemente piensan que ese es mi helicóptero. But it's not. Pero no. Sorry to disappoint you. Siento desilusionarlos. It's a friend of mine. Es un helicóptero de un amigo mío. And one day I asked him if he would give me a flight so I could take some photographs from the air. Y una vez yo le pedí si me permitía hacer un viaje con él para poder tomar unas fotos aéreas. And what we're doing is, right here, we're departing from Clara McDermott's front yard. Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos despegando del jardín de Clara McDermott. Who knows who Clara McDermott is? Anybody ¿Quién know? sabe quién es Clara McDermott? Most of you don't know Clara McDermott. La mayoría de ustedes no la conocen. Clara is the only person in the world who is sponsored directly to the New Skin Company. Clara es la única persona en el mundo cuyo ascendente es directamente la compañía de Nu Skin. That means the whole world of Nu Skin is in Clara's downline. Eso significa que todo el mundo de Nu Skin es descendente de Clara. Clara is kind of like Eve. Clara es como Eva. Right? Yeah, she's the mother of us all. Es la mamá de todos nosotros. Okay? So this is Clara's house. Whoops. Esta es la casa de How Clara. can we, no, that's not right, guys. We should have those other pictures. Here we go. Let's just start right here. We'll go back to the other one. Ahorita Okay? volvemos a la otra. So this is where Clara lives, in Aquí es Utah. donde vive Clara en Utah. This is her yard with her soccer fields for her grandchildren. Este es su jardincito con sus canchas de fútbol para sus nietos. Yeah, this is her garage where she parks her cars. Este es su garaje donde parquea sus carros. There's some cars. You Ahí can hay see. unos carros. Okay, and this over here is the main house where she lives. Y esta parte acá es la casa principal donde ella vive. Okay, a little better picture. There's Ahí the ven main mejor, house. ¿ven? This is the gymnasium. Este es el gimnasio Indoor swimming pool, indoor racquetball, con kitchen, una piscina interna, exercise, con una cancha de racquetball para hacer all those ejercicio. things. So this is a good aerial view. Aquí hay Okay? una buena vista aérea. So this is Clara's property, Esta es la propiedad de Clara, like this. así, Okay? 27 acres. 27 acres. Okay, and you can see all these little houses. Y pueden ver todas esas pequeñas casitas. See all the little houses? ¿Las ven? This is where the normal people live, Aquí es donde viven las personas normales, in these little houses. en estas casitas. This is where the network marketers live, right Y aquí here. viven las personas que hacen mercadeo en red. So a long time ago, when I was a little boy, my father sent me to the country to work on a farm one summer. Entonces, hace mucho tiempo, cuando yo era un niño pequeño, mi papá me mandó afuera de la ciudad a trabajar en I una finca de verano. started working around horses and cows. Y yo empecé a trabajar con caballos y vacas. And I don't know why, but that summer I fell in love with the smell of horse poop. Y yo no sé por qué, pero ese verano me enamoré del olor del popó del caballo. It's a weird thing, I know. Es una cosa rara, yo sé. But I just like, man, that smells good. I gotta have horses someday. Pero yo decía, uy, eso huele muy rico, yo tengo que tener caballos en algún momento. And so one of my goals that I wrote down as a young man is I wrote down I want to have my own ranch someday. Entonces, uno de mis objetivos que yo escribí como un muchacho joven era que yo quería alguna vez poder tener mi propio rancho. In my 4th year of Nu Skin, we opened the country of Japan. En mi cuarto año de Nu Skin, nosotros abrimos el país de Japón. And I worked really hard on that country, getting it ready and building a team over there so that when it finally opened, I would have a large piece of the country. Y yo trabajé muy duro preparándome para abrir este país, para tener las personas allí, para asegurarme que cuando abriera el país, yo ya tuviera un equipo grande de gente. Finally, they opened Japan and I captured, my downline, we captured about 70% of the volume in Japan. Y finalmente abrió el Japón y mi línea capturó aproximadamente el 70% de ese volumen. And that month, my bonus check from Nu Skin went over $250,000. Y ese mes, mi cheque del bono de Nu Skin estuvo por encima de $250,000. And I decided it's time to go ranch shopping. Y yo decidí que era hora de ir de shopping en busca de un rancho.
So I found a really beautiful ranch in the Rocky Mountains of America. Entonces yo encontré un rancho hermoso en las montañas rocosas de Estados Unidos. And I bought it when I was 33 years old. Y lo compré cuando tenía 33 años. Kind of crazy. I could have never done that with a job. Es un poco loco, yo nunca hubiera podido hacer esto con un trabajo. So we call it Buckhorn Ranch. That's the name of Y the ese es el ranch. nombre, Buckhorn Ranch. This was the day we put the sign up. Ese fue el día que montamos el Yep. nombre. And so I have a video. I think we have the video. Yo tengo un right? video, creo que tenemos ahí el video. Let's just see if it's right there. I think that's the video. Can you play that one? That's just the picture, but we need that video. It's the MP4. Yeah, just play it. Right there. Play it. Okay. You got sound? ¿Hay sonido? Oh, no sound. ¿No hay sonido? Oh, no. Okay. Just turn the speakers on. Turn the speaker. There we go. Let's start that over. Veamos este video. Let's start it over. Volvamos a empezar. Let's start it so you can get the very beginning. So it's a really fun place. We spend our summers up at the ranch. Es un lugar muy divertido y ahí es donde pasamos nuestros veranos, en el rancho. So we have cattle and we have horses. Entonces tenemos vacas, tenemos We caballos, have lakes and ponds and rivers. tenemos lagos y charcos y ríos, We have 4 houses, tenemos 4 casas. so lots of friends can come stay. Entonces, para que muchos amigos puedan venir a quedarse. This is our new ranch house we built a few years ago. Esta es nuestra nueva casa del rancho que construimos hace un par de años. Yeah, it's a beautiful place. Es un lugar hermoso. And lots of times we'll have some Team Elite training in this room right here. Y muchas veces tenemos entrenamiento de Team Elites aquí en esta sala. So once you become a Team Elite, then you're invited to the ranch, okay? Entonces, una vez se conviertan en Team Elites, ya están invitados al rancho. You there? Yep, we have 7 lakes. Tenemos 7 lagos. And the water's so clear because it's running right out of the forest. Y el agua es muy cristalina porque viene directamente de la You selva. can just look down in the water, you can see the fish, it's so clear. Miramos hacia abajo en el agua y podemos ver los peces, es muy clara. These are some of my daughters. Estas son algunas de mis hijas. Here's a friend, he's fly fishing. He's tying his fly. Este es un amigo que está aquí pescando, está amarrando la Yeah, we do a mosca lot al of horseback anzuelo. riding. We love horses. Nos encantan los caballos, vamos mucho a montar. Love that smell. Nos encanta el olor. All right. Yeah, we have 4-wheelers, of course. Otherwise, you can't get around the property. Tenemos cuatrimotos, claro, porque si no, es muy difícil recorrer la propiedad. So this ranch is pretty large. Este rancho es muy grande. It's 10% of the size of the country Singapore. Es el 10% del tamaño de Singapur.
So, here's the top of Buckhorn Mountain. Aquí está la parte más alta de la montaña You can see a Buckhorn. big lake over there in the distance. Pueden ver el lago allá en la distancia Another one over here. y otro acá. Yeah, and all of this property is part of the ranch. Y toda esta propiedad es parte del rancho. So there's Cowboy Nathan. Aquí está Nathan como cowboy, There's my wife, mi esposa, some friends. unos amigos. And you can see the gate. See the gate for the ranch? Pueden ver allá el portón del rancho, allá abajo. Way down there. Bien abajo. Yeah. We do the rappelling. Hacemos rappel. Just be aware, if you're a team elite and you come to the ranch, Solamente tengan cuidado, si son team elites y vienen al rancho, we will push you off the mountain. les vamos a empujar por la montaña. You have to rappel. Tienen que hacer rappel. Okay? This is one of my daughter's friends. Este es uno de los amigos de mi hija. And 2 weeks later, her mother saw this photograph. Y 2 semanas después su madre vio esta foto And she called me on the phone. y me llamó por teléfono. What are you doing to my daughter? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? I said, we're just pushing her off the mountain. Le That's dije, la all. estamos empujando por la montaña y ya nomás. So it's pretty far up there. Bastante alto. So this is a real cattle drive. Y aquí está realmente el ganado como lo estamos llevando. Just like in the movies, Así right? como en las películas. And every July we take the cows, we move them from one canyon and down and around, we push them up another canyon so they have more feed. Y todos los julios tomamos el ganado, lo bajamos de un cañón y lo subimos a otro cañón para alimentarse. I have 4 daughters, Yo tengo 4 hijas. and there they are. Here's all my daughters Ahí doing this están. with me. Todas mis hijas ahí conmigo. These are some of my best memories of my life. Estos son de los mejores recuerdos de mi vida. Pushing cows, doing a cattle drive with my daughters, everybody on their own horses. Empujando las vacas, llevándolas con mis hijas, cada uno en su caballo. My youngest daughter just got married. Mi hija menor se acaba de casar. This happened 2 weeks ago. Esto fue hace 2 semanas. And during the luncheon, during the wedding, some of the friends were speaking about my daughter. Y durante el almuerzo, en la boda, algunos de sus amigos estaban hablando sobre mi hija. This boy that she married brought 4 of his friends up to the ranch. Y este muchacho con quien ella se casó trajo a 4 de sus amigos al rancho. It's part of the test to see if they fit in our family. Como es parte de la prueba, a ver si ellos encajan en nuestra They familia. have to pass the ranch test. Tienen que pasar la prueba del rancho. So we had done a horse ride, and the 4 boys plus my daughter said, can we take the horses? We want to go run the horses up the road. Entonces ya habíamos estado montando a caballo y los 4 muchachos con mi hija preguntaron si se podían llevar los caballos porque querían ir a correr con los caballos. They came to a gate, so all the horses had to stop. Entonces llegaron a un portón y todos los caballos tuvieron que parar. And my future son-in-law, of course, he's going to be the big man, so he gets off his horse to open the gate. Y mi futuro yerno, claro, él va a ser el gran hombre, entonces él se baja del caballo a abrir el portón. As soon as he got off his horse, the horse takes off. Y apenas se baja del caballo, el caballo arranca. My daughter turns her horse around and sprints up to the running horse, leans over and grabs it by the reins and stops his horse. Y mi hija entonces voltea su caballo, arranca rapidísimo hasta alcanzar al otro caballo, se inclina y toma las riendas y frena al otro caballo. All the rest of the boys were like, Mientras los otros muchachos estaban, and they said to him, you better keep her, she's really good. y ellos le dijeron al mi futuro yerno, te tienes que quedar con ella porque ella es muy buena. So she's a great horse person, she loves to ride. Ella le encantan los caballos. This is my oldest daughter. Esta es mi hija mayor. Notice she's riding bareback, no saddle. Miren, ella está montando a pelo. This is Sí, how ya. the American Indians ride, right? They just Así. squeeze the horse with their legs. Así es como lo montan los indios americanos, sin silla y es apretando el caballo con las rodillas. The only reason I took this picture, I never saw 3 horses all pee at the same time. El único motivo por el cual yo tomé esta foto es porque nunca había visto 3 caballos orinando al mismo tiempo. Mud fights, lots of fun memories. Hay muchas guerras de lodo y muchos recuerdos muy divertidos. Tractor rides, these are my other 3 daughters. Estas son mis otras 3 hijas montando en tractor. They grew up. Ellas ya She crecieron. just got married. Ella se acaba de casar. She's married. She's Ella está married. casada, ella está casada. That's a friend. Y es un amigo. Yeah. That's my wife. Mi and a esposa. friend. Y es una amiga. Yeah.
Yeah, this is only 2 miles from the ranch house. Esto es solamente a 2 millas del rancho, no, de la casa del rancho. It's a hot summer day, and this bear just decided to climb right in the water trough. Es un día caluroso de verano y este oso simplemente decidió meterse aquí al agua. Yeah, we have big deer on the property. Tenemos venados grandes en la propiedad. See all those? ¿Los ven? Yeah, there's an elk. Ahí hay un alce, There's a puma. un puma. Yeah, sometimes they get mad. A veces se enfurecen We chase them up in the tree with the dogs, porque los right? perseguimos y se suben a un árbol. Los perseguimos con los perros. Yeah, and that one's getting a drink too. Y él ahí estaba también tomando agüita. Yeah, that's what it looks like now in the Y así winter. es como se ve ahora en el invierno. Lots of snow. Mucha nieve. Yeah, and we have a fun time snowmobiling and playing around. Y la pasamos muy rico en los snowmobiles. Right now, today, I'm supposed to be there snowmobiling with them right now. They're all up there snowmobiling. Se supone que hoy debería estar yo ahí montando. But I am here with you. Pero estoy aquí con ustedes. So we travel the world together. Entonces hemos viajado por el mundo juntos. This is on a cruise ship in the Mediterranean Sea. Esto es en un crucero en el Mediterráneo. This was the first time I saw all 4 of my daughters in in formal dresses. Esta fue la primera vez que yo vi a mis 4 hijas juntas con trajes formales. And I watched all the Italian boys looking at them. Y yo veía a todos los muchachos italianos mirándolas. I thought I better start working out. Y pensé, ok, tengo que empezar a trabajar ahora. That's right. This is at Trafalgar Square in London. Esto es en Londres, This is in the canals of Venice, Italy. en Venecia, en los canales. The reason they have that look on their face Y el motivo por el cual tienen esa cara is because the Italian boy was singing to them. es porque el muchacho italiano les estaba cantando. Look at their faces, they're like, Mírenle las caras, I was in trouble. yo ahí tenían problemas. This is at the Eiffel Tower in Paris. La Torre Eiffel en París, This is at the top of the tower, esta es en la parte más alta de la torre, and that's on the Great Wall of China. en la Gran Muralla China. Yeah. You know, this reminds me of a story. Esto me recuerda de una historia. One day, my daughter came home from high school. Un día mi hija llegó My a la youngest casa daughter. del colegio, mi hija menor, She estaba en had- bachillerato, She had a world history class that year, y tenía una clase de historia del mundo ese año. and it was the first day of school, the first day of the class. Y era el primer día de colegio, el primer día de la clase. And the teacher said, welcome to class. We're going to have a great time this year. We're going to visit all the major cities of the world. Y la profesora dijo, bienvenidos a la clase, la vamos a pasar excelente este año y vamos a visitar a todas las ciudades principales del mundo. Then the teacher said, has anybody in the class ever been to Buckingham Palace? Y entonces la profesora dijo, ¿alguien aquí en la clase ha ido alguna vez al Palacio de Buckingham? And my daughter went, Mi hija, I have. Nobody else in the class raised their hand. nadie más en el salón levantó la mano. And then he goes, oh, that's great. That's great. Ella dijo que muy bien. He said, nobody's been to the Eiffel Tower in Paris, have you? Entonces me imagino que nadie ha ido a la Torre Eiffel en París, ¿cierto? My daughter's like, yeah. Yeah. And then he said, has anybody been to Machu Picchu? Y entonces dijo, ¿alguien ha ido a Machu Picchu? My daughter goes, Y mi hija, I've been there. They said, surely no one's ever been to the Great Wall of China. y luego dijo, bueno, seguro que nadie ha estado en la Gran Muralla China. And she came home that day. Y llegó a la casa ese día She said, Dad, something happened at school. y dijo, papi, algo pasó en el colegio. She said, they kept asking about these places. Me seguían preguntando sobre estos lugares I didn't realize how lucky we've been. y yo no había caído en cuenta de la suerte que hemos tenido She nosotros. said, by the end, I was embarrassed. Ella dijo que al final ya le daba pena levantar la mano. You're raising my hand. But then she said, I realized how blessed we are. Pero luego dijo, yo caí en cuenta de lo bendecidos que somos. She said, thank you, Papa. Me dijo, gracias, papá. Yeah. Hong Kong. En Hong Kong, Yeah.
About 2 years ago, my wife and I celebrated our 30th wedding anniversary. Hace 2 años mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario número 30. I couldn't even believe she could put up with me for 30 years. Yo ni siquiera podía creer que ella me pudo aguantar durante 30 años. So I surprised her with a trip to the Galapagos. Entonces la sorprendí con un viaje a las Islas Galápagos. So we had a private cruise ship. Teníamos un crucero privado. And we went through all these amazing islands in the Galapagos. Y recorrimos todas estas islas You guys aren't maravillosas. that far from the Galapagos. You should go to the Galapagos. Ustedes no Right? están tan lejos de las Islas Galápagos, deberían ir. Yeah. So you get close to the animals and you see birds that you never see anywhere else, right? Entonces ahí están cerca los animales y ven aves que no han visto en ninguna otra parte del mundo. This was in Hawaii a year ago. Eso es en Hawái hace un año. So we just have this amazing life. Entonces You tenemos know? esta vida maravillosa. And it's because of New Skin. Y es por Nuskin We're able to do all these things. que podemos hacer todas estas cosas. Now I want to show you my sponsor. Yo les quiero mostrar This mi is ascendente. my brother-in-law who called me on the phone and said, you should do New Skin. Es mi cuñado que me llamó por teléfono y me dijo, tú deberías hacer Nuskin. This guy has way too much money. Esta persona tiene demasiado dinero. And so he loves to create properties. Entonces a él le encanta crear propiedades. And this is one of his properties on the Pacific Ocean. Y esta es una de sus propiedades en el Océano Pacífico. This is the first house he built on the property. Esta es la primera casa que construyó en la propiedad. There's the house. Ahí está la casa. This is the new house. Esta es la nueva casa. I know it looks like a lighthouse, Yo sé que parece un faro, but it's really a bunch of apartments, pero right? realmente son varios apartamentos. You can see this from Google Earth. Esto lo pueden ver en Google Earth. So go online after the meeting today and you can check out Craig Tillison's property. Entonces vayan a Google Earth después de la reunión y It's pueden on the ver esta Pacific propiedad. Ocean on the Washington State coast. Este es en el Océano Pacífico en la costa de Washington State. The only way he could build this lighthouse is he had to tell the authorities that it was a water tower for fire purposes. La única forma que pudo construir este faro es que le tuvo que decir a las autoridades que esta era una torre para agua para propósitos de incendios. There is a water tank right up there, Entonces hay un tanque de agua allí, but the rest of it's beautiful suites. pero el resto son suites hermosas. Yeah. This is another property he owns in Hawaii, Esta es otra propiedad que tiene en Hawái, right on the Pacific. ahí en el Océano Pacífico. Beautiful property. Hermosa propiedad. Sometimes we just go there and stay a week or two and relax. A veces simplemente vamos, nos quedamos 1 o 2 This is semanas y another relajamos. property called Pirates Cove. Esta es otra propiedad que se llama Pirates Cove. This is just outside Las Vegas, Nevada. Esto es justo afuera de Las Vegas, Nevada. This is an amazing place. Este es un lugar increíble. 3 swimming pools, Tiene 3 piscinas, 3 water slides, 3 toboganes, 25 bedrooms, 25 cuartos, 32 bathrooms. 32 baños. You wouldn't want to have to clean this house, Nunca querrían tener que limpiar esta casa. right? And so it's just a great place. Es un lugar So maravilloso. it's called Pirates Cove because it has a pirate theme with pirates everywhere. Y se llama Pirates Cove porque el tema es de piratas, todo es de piratas. When Disneyland redid their ride, Pirates of the Caribbean, a few years ago, he went and he bought all the used pirates and stuff. Cuando Disneyland renovó su atracción de Piratas del Caribe, él fue allá y compró todas las cosas que ya Disney no iba a usar. So when we take all the distributors here, okay, Cuando llevamos a todos los distribuidores then aquí, if they're really afraid, they just jump in the pool right here. si realmente les da miedo, entonces saltan a la piscina And desde if aquí. they're more brave, they climb up here and they jump Si up. no, entonces suben hasta acá y saltan. If they get more brave, they climb up here. Si tienen más coraje, saltan hasta acá. It's a long way down. Es una And caída if they're larga. crazy, they jump up Y si here. están locos, saltan desde acá arriba. Like that. Right? Look at this guy. Miren a este He sujeto. forgot his life pack. Se le olvidó tomar life pack. One of my dreams was to become a pilot. Uno de mis sueños era convertirme en piloto. All this travel with New Skin, I was always in the back of the airplane. Siempre que viajaba con Nuskin, siempre estaba en la parte de atrás del avión. And so in 2006, I decided I wanted to be in the front of the airplane. Entonces en 2006 decidí que yo quería estar enfrente del avión. So I bought an airplane and I started learning to fly. I took pilot lessons. Entonces yo compré un avión y empecé a aprender a volarlo. Estaba tomando clases de piloto.
And I always wanted to have my own jet. Y siempre quise tener mi propio jet. So finally, I was able to buy this jet. Entonces finalmente pude comprar este And I jet. flew that for 5 years. Y lo volé durante 5 años. And then 2 years ago, I finally, well, here's some of the people, right? Lon Aquí hay una de Wardrobe, las my personas. friend. Look, who's that? Miren, ¿quién es este? There's Leaf, Ahí está Lee. right there. Ahí está. And there's Truman Hunt, CEO. Miren el CEO. So we take our friends, we fly all Llevamos over, a right? nuestros amigos, volamos por todas partes. Jeff Mack, Jeff Mack, Scott Schwartz, yeah, Sean Brady. Sean Brady. Yeah. So anyway, we had a lot of great trips in this airplane with our family. Tuvimos muchos viajes maravillosos en este avión Then I con mi bought this new familia. airplane. Luego compré este avión nuevo. So I got that one 2 years ago. Y este lo compré hace 2 And I años. almost flew it down here for this trip. Y casi me vengo volando en este hasta acá para este And I viaje. probably would have done that, but I've got to go to Europe right after. Y probablemente lo hubiera hecho, pero luego tengo que ir a Europa. So maybe next time, De pronto okay? la próxima vez. All right, that's what it looks like from 45,000 feet. Así se ve por encima de 4.500 pies. We fly way above 45.000 pies. the commercial airliners. Viajamos Way a mile higher than the muy commercial por airliner. encima, una milla por encima de los vuelos comerciales. It's really amazing. Es increíble. So instead of building properties, I like to build buildings. Entonces, en vez de construir propiedades, a mí me gusta construir I edificios. think you know that I came from the real estate business when I was recruited into New Skin. Yo creo que ustedes saben que yo estaba en el negocio de los bienes raíces cuando fui So- reclutado a Nuskin. That's where I invest all my cash, is I invest my cash into commercial buildings. Entonces ahí es donde yo invierto todo mi dinero, lo invierto en edificios comerciales. So this is an office park that we built, Este es un parque de oficinas que construimos. and we just sold this park a couple months ago. Lo acabamos de vender este parque hace un par de meses. This is a new one that I'm building right now. Este es uno nuevo que estoy construyendo en este momento. You know what's amazing about the human mind? ¿Saben qué es increíble sobre la mente humana? What's amazing is we have the ability to create the future in Lo our que mind. es increíble es que nosotros tenemos la habilidad de crear el futuro en nuestra mente. I know you've heard the statement, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Yo sé que ustedes han escuchado la frase que dice que lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede lograr. I was able to conceive this park in my mind, Yo pude concebir este parque en mi mente and then we went and built the park. y luego fuimos y lo construimos. So there they are, Ahí 4 están, buildings. 4 edificios. All right? Have you ever heard of a company called Nature Sunshine? ¿Alguna vez han escuchado sobre una compañía que se llama Nature Sunshine? Yeah. They actually rent this building from me. Ellos me arriendan este edificio a mí. I'm their landlord. Yo soy como, sí, el dueño del edificio, su casero. And we just finished these other 2 buildings right here. Y acabamos de terminar estos otros 2 edificios aquí. Okay? There they are. Ahí están. Those 2 are now done. Esos 2 ya están hechos. There's my family, Aquí está mi familia, first grandchild, mi primer nieto, first son-in-law. mi primer yerno. He passed the ranch test. Él pasó la prueba del rancho. Yeah, there's the first little girl. And her little brother. Y su hermanito. Look at this one. Miren este. We have a tradition at our house. Tenemos una tradición en mi casa. When it's your birthday, you have to wear the birthday hat. Cuando es tu cumpleaños, tienes que ponerte el sombrero del So this cumpleaños. is my birthday. Ese fue mi cumpleaños. And look at the grandchildren. Miren 1, mis nietos. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. There she is, right Ahí there. está. We teach them to ride young. Les enseñamos a montar desde muy pequeños. 2 years old, we put them on a horse. Tienen 2 años y los montamos en un caballo. You got to learn if you fall off, you get back up. Tienes que aprender que si te caes, te vuelves a montar. Look at him. Mírenlo. There are the 4 of them. Ahí están los 4. And there's the 5th one. That's the new grandson. Ahí está el quinto, ese es el nuevo. We call him our sumo baby Nos llamamos el bebé Sumo, because he was so big when he was born. porque era muy gordo cuando nació. There he is, Archie. Ahí está. Yeah. Anyway, that's my life. Esa es mi vida. I think we're out of time, aren't we? What Yo time am creo I que se nos supposed to está end? acabando el What time do tiempo. I end? ¿A qué horas termino? 20 minutes more. 20 minutes. 20? Yeah. Okay, we'll go for a few more minutes then. Okay. Tenemos un par de minuticos más. All right, let's bring up the last one. Traigamos la última presentación.
Okay, so this business is hard. Entonces este negocio es duro, It's not easy. no es fácil. But do you think it's worth it? ¿Pero ustedes creen que vale la pena? You better believe it. Lo tienen que creer. It is worth every sacrifice. Vale cada sacrificio. Now I want to tell you what you actually have to do. Y ahora yo les quiero decir lo que realmente deben hacer. I might ruin some of you with this information. Yo puede que los dañe a algunos de ustedes con esta información. I might scare you right out of this room. Puede que los asuste y salgan corriendo de esta sala. But it's better you just leave now so we don't